Now, even as Manipur continues to reel under devastating violence for over a year, CPI Manipur State Council has questioned the state government on the relevance of commemorating the struggle of past leaders who had made sincere efforts to make Manipur a full-fledged state of India. Speaking to media at its office in BT Road today, spokesperson of CPI, R.K. Amusana, said various political parties and student leaders made sincere efforts and spearheaded a movement to deliver statehood for Manipur in 1972, thinking that Manipur will move towards prosperity and development. But Manipur is not able to achieve the fruits of becoming a full-fledged state of India, as people here continue to suffer, with many losing their lives, homes in the ongoing conflict. Amidst this chaos, the relevance of celebrating Statehood Day has become insignificant in the present context. Speaking further, R.K. Amusana reminded the government to fulfill its duties of protecting the lives and properties of the people. He urged government to ensure that people of Manipur get to enjoy the rewards of being a full-fledged state of India. सरकार पाइबा बीजेपी दा मणिपुर कन्नब से स्पेशली अटोप मतम की मनुंगा अटोप की वाला तब इधर मछीदा होइना तुम द चादना नंगी तोहुम थोप से स्टेट कैबिनेट कई तोहुम थोई असेंबली कई तोहुम थोई सेंटर कई हम थोई मधुदा हम तो खंडरगा मणिपुर से आवा कोन बसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मणिपुर की दायित्व लोबियो मणिपुर मैदा साई हिंग नहीं मरता कोई तुम्ही निखिला कोई हिंग के आठ लेते अखोई द निंग तंबा हाइबदो इंडिपेंडेंस कंट्री की इंडिपेंडेंट सिटीजन दो अखोई द कदाई दले ngasi kapu kadra hayin halat kadra bom kai mi thadra kadage kana phagi ni अखोई द थाजबजी ngasi ama machi ama poktre manipur की प्रचारा मचे मणिपुर की सरकार की लीडर मोइला चीफ मिनिस्टर मोइला सरकार लिंग मोइला मसी हानो खुदक तो हनबियु अथु मतमदा मियाम द सेंटोपियो